I'm ready to announce if we can send 100 young boys and girls, fresh agri graduates, to Italy for training in various fields of olive production, its processing, and of course, then its marketing, everything. We will spend from our own resources. I know Italians are great hosts, they are wonderful people. So if we can send them over there and they can, acquire knowledge, come back and help these great farmers, that would be a great contribution. I thank you all. आप सबकी बहुत मेहरबानी और किसानों की हैंड होल्डिंग करनी है. अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एक मिरेकल करिश्मा जो पाकिस्तान के अंदर मेहनत और शबाना रोज़ मेहनत और जस्तजू के साथ ये क्रिएट किया गया है, अगर वफाकी हुकूमत और हुकूमतें मिलकर अपना इसमें भरपूर हिस्सा डालती तो ये कहीं का कहीं पहुंच चुका होता. मगर आज इट्स नेवर टू लेट. आइए आज फैसला करें और देखिए कि हम साल में $4 अरब का हम खूरदनी तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, $4 बिलियन. और ये बेहतरीन ये फल है जिससे कि हम एक ऑलिव ऑयल जो कि हर लिहाज से हेल्दी भी है और जिस्म को बहुत तवानाई बख्शता है, और हम खुद अगर उसको हम यहाँ पर पैदा करने के लिए कोशिश करें तो अगर $4 अरब यकमुश्त नहीं तो अगर एक साल में हम $400 मिलियन हम सेव कर लें तो इससे बड़ी कौमी खदमत क्या हो सकती है. और चंद सालों में हम पाकिस्तान को खुद कफील बना सकते हैं. मुझे कहने दीजिए कि पीडीएम की गवर्नमेंट में भी और अब भी मैंने ये वजारत को बार बार कहा कि आप पाम ऑयल की जो जहाँ जहाँ उसकी हम कर सकते हैं उसके लिए प्लांटेशन का इंतज़ाम करें, या फिर सनफ्लावर को हम उसकी अपना जो प्लांटेशन उसको हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं. मैं समझता हूँ कि ये वो काम है हुकूमतों के करने के. किसानों ने जो काम अपना कर दिखाया, मॉडल कर दिखाया, मैं यकीन करें आप सबको सलूट पेश करता हूँ कि वाकई आप अजीम पाकिस्तानी हैं. I'd like to thank you, Excellency, and Prime Minister Giorgia Meloni. She's a wonderful Prime Minister, and I'm very grateful for Italian support to Pakistan, not only in this field, but I know for a fact that ever since Pakistan came into being, our trade relations have been absolutely fantastic. I still remember as a young businessman back in 60s and 70s, Pakistan was a major importer of Italian textile machinery here in all over Pakistan, and their equipment was outstanding. And I think in many other areas as well, tractor manufacturing is yet another area where our cooperation has been excellent. May I suggest, Your Excellency, that while I thank you, your government for all this wonderful support and other international partners, I think it's time that we really further focus on olive production in Pakistan, its value chain, processing, its value addition, and then exports. For that, I'm ready to announce if we can send 100 young boys and girls, fresh agri graduates, to Italy for training in various fields of olive production, its processing, and of course then its marketing, everything. We will spend from our own resources. I know Italians are great hosts, they are wonderful people. So if we can send them over there and they can, acquire knowledge, come back and help these great farmers, that would be a great contribution.
I thank you all. آپ سب کی بہت مہربانی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف زیتون کی پیداوار اور برآمدات میں اضافے کے لیے پاکستان کی نیشنل آلیو ویلیو چین پالیسی کی اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ خوشی ہے کہ پاکستان کے زیتون کے مایہ ناز کسانوں، محققین اور برآمد کنندگان سے مخاطب ہوں. انہوں نے کہا کہ کسانوں اور ماہرین کی شب و روز محنت سے زیتون کے شعبے میں شاندار مثال قائم ہوئی. لورالائی سے عبدالجبار، بردان سے قرۃ العین اور چکوال سے یعقوب سے اظہار ان کی محنت جو ہے وہ قابل تحسین ہے. اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زیتون کی مصنوعات کے اسٹالز کا دورہ بھی کیا. وزیر اعظم کی زیتون کی مصنوعات میں خصوصی دلچسپی، اور اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسٹال ہولڈر اور کسانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو ایک میریکل کرشمہ جو پاکستان کے اندر محنت اور شبانہ روز محنت اور جستجو کے ساتھ یہ کریٹ کیا گیا ہے، اگر وفاقی حکومت اور حکومتیں مل کر اپنا اس میں بھرپور حصہ ڈالتی تو یہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا. مگر آج اٹس نیور ٹو لیٹ. آئیے آج فیصلہ کریں اور دیکھیے کہ ہم سال میں $4 ارب کا ہم خوردنی تیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. $4 بلین. اور یہ بہترین یہ پھل ہے جس سے کہ ہم ایک اولیو آئل جو کہ ہر لحاظ سے ہیلدی بھی ہے اور جسم کو بہت توانائی بخشتا ہے، اور ہم خود اگر اس کو ہم یہاں پر پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں تو اگر $4 ارب یکمشت نہیں تو اگر ایک سال میں ہم $400 ملین ہم سیو کر لیں تو اس سے بڑی قومی خدمت کیا ہو سکتی ہے. اور چند سالوں میں ہم پاکستان کو خود کفیل بنا سکتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اور اب بھی میں نے یہ وزارت کو بار بار کہا کہ آپ پام آئل کی جو جہاں جہاں اس کی ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے پلانٹیشن کا انتظام کریں، یا پھر سن فلاور کو ہم اس کی اپنا جو پلانٹیشن اس کو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہیں حکومتوں کے کرنے کے. کسانوں نے جو کام اپنا کر دکھایا، ماڈل کر دکھایا، میں یقین کریں آپ سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ واقعی آپ عظیم پاکستانی ہیں. I'd like to thank you, Excellency, and Prime Minister Giorgia Meloni. She's a wonderful Prime Minister, and I'm very grateful for Italian support to Pakistan, not only in this field, but I know for a fact that ever since Pakistan came into being, our trade relations have been absolutely fantastic. I still remember as a young businessman back in 60s and 70s, Pakistan was a major importer of Italian textile machinery here in all over Pakistan, and their equipment was outstanding. And I think in many other areas as well, tractor manufacturing is yet another area where our cooperation has been excellent. May I suggest, Your Excellency, that while I thank you, your government, for all this wonderful support and other international partners, I think it's time that we really further focus on olive production in Pakistan, its value chain, processing, its value addition, and then exports. For that, I'm ready to announce if we can send 100 young boys and girls, fresh agri graduates, to Italy for training in various fields of olive production, its processing, and of course then its marketing, everything. We will spend from our own resources. I know Italians are great hosts. They are wonderful people. So if we can send them over there and they can, acquire knowledge, come back and help these great farmers, that would be a great contribution. I thank you all. آپ سب کی بہت مہربانی.